Hello students, welcome to Techno Science Club. In today's class, Physical Science 9th class, Semester 1, Lesson 1, class number 2, Matter in our Surroundings అనేటటువంటి లెసన్లో క్లాస్ నెంబర్ 2 చూద్దాం. ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లెట్స్ గెట్ ఇంటు ది టాపిక్. Characteristics of particles of matter. The particles of matter having space between them. By the activities 1.1 and 1.2, by dissolving some sugar or salt particles in the water, we can conclude that there is a space between the water particles and the salt particle or sugar particles are occupies the space between the water particles, and the particles are very small. So by these two activities we can confirm that the particles are very small and there is a space between the particles of the matter. Whether that is a liquid particle, liquid matter, or a gaseous matter, there is a solid matter, there is a gap between the particles of the matter అనేటటువంటి విషయం ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ యాక్టివిటీస్ మనం సాల్ట్ కానీ షుగర్ కానీ యూస్ చేసాము, పొటాషియం పర్మాంగనేట్ యూస్ చేసాము. దీనికి బదులుగా మనము డెటాల్ కానీ లేదా మనము క్లోత్స్ వాష్ చేయడానికి ఉపయోగించేటటువంటి స్మెల్ కోసం యూస్ చేసేటటువంటి కొన్ని లిక్విడ్స్ కూడా మనం యూస్ చేయొచ్చు. స్మెల్ని బట్టి కూడా మనము మ్యాటర్ అనేది చాలా స్మాల్ పార్టికల్స్ని కలిగి ఉంటుంది. మ్యాటర్ హ్యాస్ ఎస్ వెరీ టైనీ పార్టికల్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో బై దీస్ యాక్టివిటీస్ వీ కెన్ షో దట్ దేర్ ఈజ్ ఎనఫ్ స్పేస్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ పార్టికల్స్ మధ్య కొంచెం స్పేస్ ఉంటుంది అనే విషయం ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది. ఇంకొన్ని యాక్టివిటీస్ చేద్దాము. పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ మూవింగ్. మ్యాటర్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ కంటిన్యూస్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. వెదర్ దట్ మ్యాటర్ ఈజ్ సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ ఆర్ gaseous, the particles of the matter are continuously moving. By the activity 1.3, let us put an unit instant stick. ఒక ఇన్స్టాంట్ స్టిక్ తీసుకొని వెలిగించి let us fire that instant stick and place the instant stick at the corner of your classroom. How close you have to go near it so as it gets smelled. Now light up the instant stick. What happened? Do you get the smell still at the distance? ఒక ఇన్స్టాంట్ స్టిక్ తీసుకుని స్మెల్ చూడాలి. దాని యొక్క స్మెల్ చూడాలి అంటే కొంచెం ముక్కు దగ్గర పెట్టుకోవాలి, నోస్ దగ్గరకు పెట్టుకోవాలి. నోస్కి క్లోజ్గా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇన్స్టాంట్ స్టిక్ యొక్క స్మెల్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది. కానీ అదే ఇన్స్టాంట్ స్టిక్ని ఫైర్ చేసి మండించి ఒక క్లాస్ రూమ్ యొక్క కార్నర్లో కనుక పెట్టినట్లయితే చాలా దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ స్మెల్ అనేది నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. వాట్ హ్యాపెన్స్? డూ యూ గెట్ ద స్మెల్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆల్సో? యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ అయినా సరే నీకు ఆ స్మెల్ అనేది తెలుస్తుంది. So by this activity we can confirm that gaseous particles are dissolved or gaseous particles are spread in గ్యాస్ పార్టికల్స్లో స్ప్రెడ్ అవుతాయి. ఆ స్ప్రెడ్ అయిన పార్టికల్స్ కూడా చాలా స్మాల్గా ఉంటాయి, ఎక్కువ డిస్టెన్స్ స్ప్రెడ్ అవ్వగలుగుతాయి. ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఎందుకు ఎక్కువ డిస్టెన్స్ స్ప్రెడ్ అవ్వగలుగుతాయి అంటే ఎయిర్ పార్టికల్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అవి ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేయగలవు, ఫ్రీగా ట్రావెల్ చేయగలవు, ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేయగలవు కంపేర్డ్ విత్ సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ పార్టికల్స్తో. కాబట్టి ఇన్స్టాంటేనియస్ స్టిక్ వెలిగించినప్పుడు ఆ ఫైర్ నుంచి వచ్చేటటువంటి గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ
పొగ ఏదైతే ఉందో అది రూమ్ మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది, డిఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. సో ఇంకొక చిన్న యాక్టివిటీ నెంబర్ 1.4, టేక్ 2 గ్లాసెస్ ఆర్ బీకర్స్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. 2 బీకర్స్ తీసుకొని, గ్లాసెస్ కానీ తీసుకొని వాటర్తో ఫిల్ చేయండి. పుట్ ఏ డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లూ ఆర్ రెడ్ ఇంక్ స్లోలీ అండ్ కేర్ఫుల్లీ అలాంగ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బీకర్ అండ్ హనీ ఇన్ ద సెకండ్ బీకర్. ఒక బీకర్లోనేమో రెడ్ కలర్ కానీ లేదా బ్లూ కలర్ ఇంక్ని సైడ్స్ ద్వారా నెమ్మదిగా వేయండి, 2-3 చుక్కలు. అదేవిధంగా ఇంకొక బీకర్లో హనీని 2-3 చుక్కలు వేయండి. సో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇంక్ ఏదైతే రెడ్ ఆర్ బ్లూ కలర్ ఇంక్ ఏదైతే ఉందో అది స్లోగా స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. వాటర్లో చిన్నగా పొగలాగా స్ప్రెడ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది, డిజాల్వ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది, డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది. ద ఇంక్ ఈజ్ డిఫ్యూజ్డ్ in the water particles. The ink particles occupy the space between the water particles slowly. And you can observe the second beaker. In the second beaker, the honey particles are very slowly dissolved in the water. Very slowly dissolved in the water. Why? Because we are adding the 2 liquids in the liquid. So we're taking 2 beakers of water, liquid water, and we are adding in the first beaker the liquid blue color or liquid red color, that is also liquid. The liquid is adding on the liquid and the liquid dissolves or diffused in the liquid. In this situation the liquid is diffused in the liquid also. So water అనేది liquid, ఇంక్ కూడా లిక్విడే కాబట్టి 2 లిక్విడ్స్ ఒకదాంతో ఒకటి ఇంక్ అనేటటువంటి లిక్విడ్ వాటర్ అనే లిక్విడ్లో డిఫ్యూజ్ అవుతుంది. వాటర్ ఇంక్ పార్టికల్స్ ఆర్ స్ప్రెడ్ ఇన్ ద వాటర్. అదేవిధంగా హనీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ లిక్విడ్. సో వాటర్ అనే లిక్విడ్లో హనీ అనేటటువంటి లిక్విడ్ పార్టికల్స్ కూడా డిఫ్యూజన్కి గురవుతాయి. ఈ డిఫ్యూజన్ అనేది ఏది ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది, ఏది స్లోగా జరుగుతుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే we can observe that, we can conclude that. Do you have observed immediately after the adding the ink drop, and what do you observe immediately after adding the drop of honey? How many hours or days does it take for a color of ink is spread even through the water? Water మొత్తం కూడా కలర్ ఇంక్ స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. అదేవిధంగా హనీ పార్టికల్స్ కూడా, హనీ లిక్విడ్ కూడా వాటర్లో స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే వాటర్ పార్టికల్స్ స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి పట్టినటువంటి టైం కన్నా ఎక్కువ టైం పడుతుంది హనీ పార్టికల్స్ వాటర్లో స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి. వై? బికాజ్ ద విస్కాసిటీ ఆఫ్ దీస్ 2 లిక్విడ్స్, హనీ అండ్ ఇంక్, the viscosity of 2 liquids honey and ink is different. Honey అనేది ఎక్కువ viscosity. The honey have very high viscosity, very high thickness. So the particles should be having bonding between them. So there is a high viscosity in the honey particles. Between the honey particles there is a bonding is there. So it has a high viscosity. So it spreads slowly in the water by comparing with the ink particles spread in the water, right? And the activity 1.5, in this activity drop a crystal of copper sulfate or a potassium permanganate into a glass of hot water and another glass containing cold water. ఇప్పుడు 2 గ్లాసెస్ తీసుకోండి. ఒక గ్లాస్లో హాట్ వాటర్ తీసుకోండి, ఒక గ్లాస్లో కోల్డ్ వాటర్ తీసుకోండి. రెండింటిలో పొటాషియం పర్మాంగనేట్ కానీ లేదా కాపర్ సల్ఫేట్ కానీ క్రిస్టల్స్ వేయండి. ఆ క్రిస్టల్స్ అనేవి డిజాల్వ్ అవుతాయి. దాంట్లో ఉన్నటువంటి క్రిస్టల్ పార్టికల్స్ అనేవి వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతాయి. ఇక్కడ సాలిడ్స్ ఆర్ డిజాల్వింగ్ ఇన్ ద లిక్విడ్స్, సాలిడ్స్ ఆర్ డిఫ్యూజింగ్ ఇన్ ద లిక్విడ్. డిజాల్వింగ్ ఆర్ డిఫ్యూజింగ్. డిఫ్యూజింగ్ మీన్స్ ఒక లిక్విడ్లో, ఒక సబ్స్టెన్స్లో, ఒక మ్యాటర్లో ఇంకొక మ్యాటర్ పార్టికల్స్ అనేవి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటే దానిని డిఫ్యూజన్ అంటాం. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో 2 బీకర్స్ తీసుకొని లేదా 2 గ్లాసెస్ తీసుకొని, ఒక గ్లాస్లో హాట్ వాటర్ తీసుకున్నాం, ఇంకొక గ్లాస్లో కోల్డ్ వాటర్ తీసుకున్నాము. 2 కూడా లిక్విడ్సే. రెండింటిలో కూడా పొటాషియం పర్మాంగనేట్ కానీ లేదా కాపర్ సల్ఫేట్, పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ఆర్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఈజ్ యాడెడ్ టు దీస్ 2 బీకర్స్ ఆర్ 2 glasses. What happened do you observe? In the 2 beakers
the crystals of potassium permanganate is spread in water. So the spreading speed will be changed, will be different each other. In the hot water, the potassium permanganate is spread fastly. In the cold water, potassium permanganate particles are spread slowly. So why? Because happen in the hot water, the particle having high energy comparing with cold water. In hot water, the particles having high energy than the cold water. So the particles having high energy is vibrating fastly and having high kinetic energy. ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పార్టికల్స్ ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఎక్కువగా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి, కదులుతూ ఉంటాయి. దానికి కదలటం ద్వారా, వైబ్రేట్ అవటం ద్వారా ద పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ వైబ్రేటింగ్ ఫాస్ట్లీ, ఇట్ హ్యాస్ హై కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ద స్ప్రెడ్డింగ్ ఈజ్ happens fastly. The diffusion of potassium permanganate is spread fastly in the hot water than comparing with the cold water అనేటటువంటి యాక్టివిటీ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనకి కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. సో బై దీస్ యాక్టివిటీస్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ there are three activities are there. In the first activity, the gas diffuses in the gas. In the second activity, liquid diffuses in the liquid. In third activity, solids diffuses in the liquid. And also in the third activity, there is a high kinetic energy or a high vibration. By heating hot water, the diffusion is fast. And in second activity, the diffusion is depending on the viscosity of the liquid which is adding to the liquid. And in the first activity, so by lighting the incense stick, the gas spread fastly in the gas. In activity 2, the spreading or diffusion of ink is faster than the honey because of viscosity of the two liquids. Honey viscosity high ga untundi, so spreading slow ga jarugutundi honey. And in third activity, the potassium permanganate is diffused fastly in the hot water because of high kinetic energy of the hot water particles, right? By these three activities, we confirm that the particles in the matter are continuously moving. The particles of the matter is continuously moving and they have kinetic energy. As the temperature rises, in third situation, temperature high ga unnappudu kinetic energy is also high. By the rising of temperature, the particles moving fastly, so we can say that with the increasing of temperature, kinetic energy of the particles is also increases. Temperature ni increase చేయడం ద్వారా, heat చేయడం ద్వారా kinetic energy కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. The kinetic energy also increases by increasing the temperature. Though spreading or the diffusion is fastly happen at that situation. In these three activities, we observe that the particles of the matter intermix on their own with each other. Particles of the matter అనేది ఈ త్రీ యాక్టివిటీస్ ద్వారా మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు అంటే, వాట్ హ్యాపెన్ బై దిస్ త్రీ యాక్టివిటీ, వాట్ అబ్జర్వింగ్ బై దిస్ త్రీ యాక్టివిటీ, ద మ్యాటర్ ఈజ్ ఇంటర్మిక్సింగ్ టు ఈచ్ అదర్. ద టైప్స్ ఆఫ్, దెర్ ఇస్ అ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇస్ ఎ సాలిడ్, లిక్విడ్, gases, particles, but the particles are intermixing with each other. Solid are mixing with liquid, liquid is mixing with liquid, and solid are also mixing with liquid. So these, by these intermixing, they do so by getting into the space between the particles. This intermixing of the particles of the two different types of matter on their own is called diffusion. Diffusion definition: the intermixing of two types of matter particles each other is called diffusion. The intermixing of the particles of two different types of matter on their own, దానంతటా అవే, వాటంతటా అవే టూ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ ఒకదానితో ఒకటి మిక్స్ అయినట్లయితే దాన్నే మనము డిఫ్యూజన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫ్యూజన్.
we can also observe that by heating, by diffusing becomes faster. హీట్ చేయడం ద్వారా డిఫ్యూజన్ ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. అండ్ by the liquid we adding, the viscosity is also factor ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఫాస్ట్గా జరగాలన్నా స్లోగా జరగాలన్నా కూడా కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది డిఫ్యూజన్ ఫాస్టా స్లో అనేది. అదేంటంటే టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, అదేవిధంగా తీసుకున్నటువంటి లిక్విడ్ యొక్క విస్కాసిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఒకవేళ లిక్విడ్ అనేది డిఫ్యూజ్ అయ్యేటప్పుడు తీసుకున్నటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఎంత ఫాస్ట్గా దాంట్లో ఉన్నటువంటి బాండ్స్ బ్రేక్ అవుతాయి అనేది ఆల్రెడీ మనము చెప్పుకున్నాం. దెర్ ఈజ్ ఎ బాండ్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్. సబ్స్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ మధ్య బాండ్ ఉంటుంది కొన్ని రకాల సబ్స్టెన్స్లో, కొన్ని రకాల మ్యాటర్స్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్ తీసుకున్నాం, ఫస్ట్లో చెప్పుకున్నాం. వుడ్ పార్టికల్స్కి దెర్ ఈజ్ ఏ స్ట్రాంగ్ బాండ్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్. అండ్ ఐరన్ తీసుకున్నాం. ఇలా కొన్ని పార్టికల్స్లో బాండింగ్ హైగా ఉంటుంది, కొన్ని పార్టికల్స్లో బాండింగ్ వీక్గా ఉంటుంది. ఆ బాండింగ్ బ్రేక్ చేయాలంటే కొన్ని మ్యాటర్స్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ మధ్య బాండింగ్ బ్రేక్ అవ్వడానికి కొంచెం హీటే అవసరం అవుతుంది, కొన్ని సబ్స్టెన్స్లో ఎక్కువ హీట్ అవసరం అవుతుంది. దాని గురించి కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇన్ డీటెయిల్గా మనం నేర్చుకున్నాం. పార్టికల్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అట్రాక్టింగ్ ఈచ్ అదర్. చూడండి ఈ అట్రాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ చిన్న యాక్టివిటీ. ఇక్కడ కొన్ని రకాల డాన్సెస్ చూపించారు. ఈ డాన్సెస్లో ఒకళ్ళ చేతులు ఒకళ్ళు పట్టుకున్నారు చూసారా, ఒకళ్ళ చేతులు ఒకటి మిక్స్ చేసి పట్టుకున్నారు. అదేవిధంగా మ్యాటర్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్లాకింగ్ అయి ఉంటాయి. దెర్ ఈజ్ ఏ అట్రాక్షన్, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్ ఇన్ ద మ్యాటర్ అనే విషయాన్ని ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్, దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్ అనే విషయం ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మనం నేర్చుకుందాం. రైట్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్, వందే మాతరం.